Miss Birungi Kobusinje Jacqueline, Miss Nabidi Margaret, Miss Nakadu Brenda, Miss Nakwede Harriet, Nabwama Agatha, Wabuza Lydia participated as candidates, and the respondent was declared the validly elected woman member of parliament for Kayunga district and was gazetted on 17th February 2021. Challenged the election in the lower court is made as follows: that the appeal is allowed, that the lower court should conduct a retrial, and each party shall bear its own costs both in this court and in the lower court. A copy of the decision shall be available to you so that you can be able to analyze it deeper. Is that all? Pardon? Aliguma. You're holding brief for? It's an appeal against the judgment and orders of Honorable Justice Olive Mukwaya, delivered on 17th September at the High Court in Mukono. On 14th January, the Electoral Commission conducted national elections in which the first appellant and the first respondent, among others, contested. The first respondent was declared the validly elected woman member of parliament for Kayunga district and was gazetted on 17th of February 2021. Three grounds of appeal were raised before the Honorable Justices. The finding of the court is that the appeal does not have merit and it is dismissed with no orders to costs. The judgment and orders of the lower court are upheld to the effect that the first respondent was validly elected as woman member of parliament for Kayunga district. Each party shall bear its costs both in this court and in the lower court. Again, the full decision should be availed to you so that you analyze it briefly. Amanya Ambrose Tebyasa, mbadde mpoleza Honorable AIDAH Nantaba, mpozi muyinza okujjukirako nti nga tuli mu kkooti ey'abakozi e Mukono waliyo emisango esatu egyavunaanibwa Honorable AIDAH Nantaba. Omusango ogusooka mukyala Nakwede Harriet yali aguwaabye nga avunaana mukyala Nantaba ng'agamba nti akakiiko by'omulonda kamulangirira mu bukyamu, ye yali awangudde okulonda. Omusango ogwo kkooti n'egugoba era mukyala Nakwede teyajulira, gwo ne gukomaawo. Waliyo emisango emirala ebiri. Omusango ogwokubiri mukyala Birungi Kobusinje Jacqueline era yali avuganyiza ne Honorable AIDAH Nantaba yaguwaaba ng'amuvunaana nti yali talina mpapula za buyigirize n'olwekyo yali tasaanidde kwesimbawo ku bubaka bwa paalamenti. Omusango ogwokusatu gwawaabibwa mukyala Nabadda, oyo ng'ali kampena wa mukyala Birungi Kobusinje ng'avunaana Honorable AIDAH Nantaba ng'agamba nti mu kiseera ekyokulonda yagulirira abalonzi n'abawa ebintu ebyenjawulo, omwali amatundubaali, omwali ebijanjaalo, omwali emmere ebika ebyenjawulo. Emisango gye emirala ebiri gyaliyo mu kkooti. Ku musango gwasooka gwa mukyala Birungi gwe yali awaabye, kkooti yasalawo ng'erambika bulungi nti Honorable AIDAH Nantaba yali ayina obuyigirize ddala obumala era obwali talindako yadde akabuusibwabuusibwa. Omusango gwe n'egugoba era n'eragira mukyala Kobusinje aliye Honorable AIDAH Nantaba. Omusango ogwokubiri mukyala Nabadda gwe yali awaabye yaguwaabanga omulonzi ne tuwakanya empaaba eyo kuba mu mateeka ffe twali bamativu nti yali talina bisaanyizo bita musango gwo mu kkooti kuba okuwaba kwe kwali tekuliiko, bantu baali bamutaddeko, baali bamusimbye mu migongo abaweya ddala 500 nga baali balonzi mu disitulikiti y'e Kayunga. Kati emisango ejjajja ku apiiro gye emisango egy'ebiri, olwayo kkooti etuwadde ensala
nze nga pleader wa Honorable AIDAH NANTABA ekisooka tulispektinga nnyo kooti kyebeesazeewo kubanga ekiragiro kya kooti kiba kirego kya kooti naye ate omuntu omuggyako kuba nti ayinza okuba nga tasanyuse bulungi. Omusango ogusooka mukyala birungi gwe yawaaba kooti ekkiriziganyiza ne kooti eya wansi nti ddala mu butuufu Honorable AIDAH NANTABA obuyigirize yali abulina, empapula ze taali ziriko kabuusibwabuusibwa era okujulira okwo nekugoba. Kale tusanyuseemu nti kooti ekakasizza nti empapula ze yali aziina kubanga zo omutuufu yali aziina, naye ate kooti temuwadde nsaasaanya mu kooti eya wansi ne mu kooti eno ejulirwamu. Kyo mubateeka bulijjo kooti eyina eddembe omuntu okumuwa ensaasaanya oba obutamuwa, naye wadde okubaawo ensonga ennuŋŋamu era ennambulukufu obulungi lwaki omuntu bali bamumya ensaasaanya. Ng'ovudde emabega ku nsonga ekwatagana ku bitabo bya Honorable AIDAH NANTABA, abamu bayinza okuba nga bajjuka mu mwaka 2016 era baali bamubulookinza bamuganya okwesimbawo nti talina buyigirize. Ensonga ezo zaggwera mu kooti eno n'addayo. Kati okusinziira ku ngeri gy'abadde ayiseemu n'omusango gye twayitamu wansi n'ensaasaanya gy'abadde aliko, omusango gwawulira ddala ne kugenda ku merit, tulowooza nti ndowooza kooti tebadde nenkanya okumumma ensaasaanya so nga ssente abadde azisaasaanya. Yensonga lwaki tuwulira nti ekyokumumma ensaasaanya tekibadde kya bwenkanya yadde nga wali kiri akiwangudde kubanga ddala empapula z'abadde azirina. Omusango ogwokubiri gwa mukyala Nabadda gwe yawaaba we gwali twawakanya nti yali talina bantu 500 abaali bamusobola omusemba okujja okusemba okukwaba kwe mu kooti. Kooti mu nsala yaayo gye nvuba okufunako kopi eganye okukkiriziganya n'omulamuzi wa wansi nti yalaga nti mukyala Nabadda yali talina abantu bali bamujulira. Kooti erambise n'egamba nti yadde petition mu kooti yali gyeri wansi naye tewandibadde bamala okubeerayo obujulizi obulala okakasa oba abantu abo empapula amannya ago agaali galiko oba baali balonzi mu disitulikiti y'e Kayunga oba tebaali balonzi. So nga tulowooza nti empapula ezaali zize mu kooti oli kwe yali atadde okuwaaba kwe petition ye ne lisiti gye yali ataddeko byali bimala kooti ebitunulako. Ne tulowooza nti ndowooza kooti yadde decision yayo egikoze ate nga kooti esembayo nti tetulina kye tujja kugikolera, ne tulowooza nti tebadde yabwenkanya kubanga twakabeera mu kooti y'emu n'omusango omulala gwe gumu ogubadde guli mu mbeera y'emu ogufaanana enfaanana y'emu gwe musango wa Honorable Ebwalu ne Amacyo gwasalibwa wiiki ewedde. Ensonga zaali zezimu ate kirungi nti ze nali ngulimu mu kooti ey'Essoloti era twaraising objection y'emu, arguments zaali zezimu, embeera circumstances zibadde zezimu, nkola ensala nebeera nga erimu enkontanakontana. Kitutawaanya nnyo mu mateeka okulaba decision kyo mu maaso gino oba ogoberera decision tagenda kubeera nga ogoberera, naye gwe tugenda kuddayo mu kooti wansi kubanga kirabika tebatugambye nti nno Honorable NANTABA yagulirira abalonzi. Ekyo tetunaba kituukako. Tugenda kuddayo tuwoze omusango gwe gumu ku meriti, tulinda eyawaaba aleeta obujulizi obulaga nti Honorable NANTABA yagulirira abalonzi oba tiyabagulirira. So bwe bityo bwe bibadde. Okay. So just the decision of this court. We had 2 appeals before this court. One of the appeals had been lodged by Miss Jacqueline Kobsinja Birungi, who was challenging the academic qualifications of Honorable AIDAH NANTABA. She alleged that Honorable AIDAH NANTABA was not academically qualified to stand for a member of parliament for Kayunga district. That was the first petition, the first appeal. The second appeal was lodged by Miss Nabadda, who had been a campaigner for Miss Kobsinja Jacqueline. She lodged the petition in the High Court as a voter, and we contested her petition as being incompetent because, in our view, it was not accompanied by the requisite 500 signatures of registered voters in Kayunga district. In one of the cases, we've got an outright win, where a court has confirmed that Honorable NANTABA was academically qualified. She had the requisite academic qualifications to stand and be elected as a member of parliament for Kayunga district. We are happy for that finding. Court has found what has really been obvious because she was academically qualified. But we are still aggrieved in the same decision because she has been denied the courts of the lower court and the appellate court. Of course, we know that courts have the discretion to award the costs in any matters, but then we do not find any special circumstances that should have denied her costs in this matter. This has been a very, very involving matter. But the court in its wisdom has decided that each party should bear its own costs. Then in the other appeal of Ms. Nabadda, court has ruled that there was need for further evidence in the lower court to confirm whether all raised the same objection,
the petition had been supported by signatures of persons who were not on the face of the list proved to be voters in Kayunga in Salt constituency. Court upheld our objection not the persons who supported the signature, the petition were registered voters. And we find that was a very big contradiction. And it creates a very, very bad precedent for us to choose which decision in the future to follow. You follow the one where they say that you should first go back and read more evidence, or you should be able to look at the petition yourself. Nevertheless, with respect to the decision of court, the good thing, the matter has not been decided on merit yet. We shall go back to court and we will wait to receive that evidence where they allege that Honorable AIDAH NANTABA naye kyewuunyisa kusooka singa kuneewuunyisa gwe musango gw'ebitabo maze emyaka 8 mu kooti nga nsirise siddangako mu kibiina nasoma okuva P1 paka Makerere nga sizeeko mu kibiina na digiri yange naye nsirise nga bagamba eriyo Nantaba omulala nanyini papula zange kozeza mu kooti nnya bagalemeredde okuleeta Nantaba oyo nanyini buyigirize nanyini papula zange paka mu kooti enkulu omulamuzi n'asala n'agamba nti wasoma naye tebakuliyirira ng'omaze emyaka 8 mu kooti. Is this fair? I want to pose a question to the judiciary. Is this fair? I have been in court for the last 8 years. Someone has been alleging and claiming that she owns my papers. That person has not appeared in court for the last 8 years. And Court of Appeal this is unfair. If Court of Appeal has really proved that my papers are genuine, that I own a degree, why have you refused to award me costs for this painful, this 8-year-old pain that I'm carrying? I have appeared before 4 courts. It is so painful that judges can deny me costs for the last 8 years that I've been pleading and defending my academic documents. It is so painful. That's the best way I can express myself as for now. I didn't expect this biasness from the judiciary. I did not expect this. I have been paying lawyers one after another to defend my documents. My parents took me to school. They paid their school fees. I was obedient. I had to persevere. I had to endure. I had to be in class. From P1 to Makerere University for my degree. That's unfair. These people have failed to adduce Nantaba, to produce the Nantaba they've been alleging out there. And I am here still standing, right here. But judges can decide and say, yes, you went to school, but we will not award costs for that matter. Anyway, eri bannakayunga abanonda omusango guno omuguulidde emyaka 8 nga bagamba eriyo Nantaba eyo gwe simanyi agamba nti papula zange ez'obuyigirize zize naye kooti
terabye ku Nantaba oyo emyaka 8 teriyo Nantaba aze mu kooti kugamba nti empapula za Nantaba AIDAH zize emyaka 8 mbadde mu kooti 4 nsasudde balooyo okubeera mu kooti nnyonoonye ebiseera byange. I have been emotionally crushed. Naye omulamuzi n'asala omusango n'agamba ddala wasoma ne digiri olina naye tetugenda kukuliyirira ebiseera bye bakwonoonedde erinnya lye boonoonye ensimbi ze nnyonoonye. Ekifaananyi kyange kye basiiga ettaka mu kiseera awo kooti esaze bwenkanya n'amazima ko Businge eyampaabira ne mu kooti tajja ne kitaawe Kalangu abampaabira bombi tebajja mu kooti emyaka 8 naye omulamuzi n'agamba ye wasoma naye abakuwaabidde emyaka 8 yadde bakononedde ebiseera ne ssente n'obudde yadde bakutawaanyiza tetugenda kuliyirira tebakuliyirira. Awo kooti sigitegedde. Omusango ogwokubiri gwakugulirira abalonzi abantu be bamu be baguwaaba. Bangambye nzireyo mpoze mu kooti Mukono bukyanga banonda ali mu kooti nja kuddayo mpoze naye kinewunkiza nti wabaddewo omubaka munnanga alina omusango gwe gumu tubadde ne lawyer y'omu ensonga ze zimu ezaweddwa omusango gwange ze zaweddwa mu kooti naye ye aguwangudde nze siguwangudde. Bannanga nti gavumenti bw'eba ekola emirimu gyayo mu ssaawa gy'okulonda tobaawo toyimirirawo. Pulezidenti yajja Kayunga n'aggulawo ddaamu ku lunaku lwe lumu n'aggulawo eddwaliro e Kayunga ku lunaku lwe lumu emmere n'egabwa eya gavumenti ku lunaku lwe lumu eva mu ofiisi ya Prime Minister. Nze nangibwa kubeerawo ebintu ebyo nga bikolebwa kye nangibwa lwaki naliwo ng'ebintu ebyo bikolebwa mu ssaawa y'okulonda so nina okwewozaako. Njagondera kooti kyegambye naye bino byonna bigenderera byakulaba nga ebyobufuzi bintama mbikoowa mbiveemu akalulu kabalemye balemedde okumpangula mu ballot box kati batandise kumpita mu makooti banjavuwaze bankooye mbikoowe mbiveeko njavuwala abalonzi baleme kundaba kubanga akalulu kabalemye. Si nsonga kaninde kooti kyesala bwe tunaba kuddayo mu box tujja kuddayo abalonzi bajja salawo. Tasimbwa Godfrey nga ndi mutuuze ebbaale mbadde mukulembeze okumala ebbanga naye akalulu akoogerako ako mukyala Nantaba ndowooza mu Uganda yonna tekabangawo olw'ensonga akalulu yakawangula talinayo omuntu atalina baagenti n'awangula oyo aba waggulu w'abalonzi emirundi gyonna. Bano bonna abaferaafera nja kikozesa mu lulimi olwo ekyo bebyo bakola byabufere. Nantaba ne bwaddayo mu nsiike era akalulu ajja kawangulira waggulu kubira omulanga banabbaali twagala atukolera ebirungi okusinga bano abagalala abaagala otukolera ebyabwe bongabo. Bannakayunga ono oyo mukyala yekka akyatwagaliza okulya ku mmere gye tujja mu ttaka lye tubaako abalala baagala ditwala dirimako bikajjo mu mbeera efaanana bwetyo. Mu Uganda yonna singa abantu balina ababaka abalinga Nantaba kyanditukoledde era ne paalamenti yalibadde ennungi. Ebigambo nja kukozesa bitono naye nsaba Mukama yawa Nantaba abantu abamwongere tube bangi nnyo ku lwa Katonda n'ensi yaabwe. Omukisa guno gumpeereddwa nti ffe tuli balonzi b'e Kayunga nga tuvudde mu bbaale naye nga ekyamazima akalulu akawangula mwalaali kubanga era ng'omwogezi abaddewo bw'agambye
nti akalulu teyaliyo, teyalina baagenti, naye abantu basalangawo ne batiikinga olw'okuba nti ku ballot paper yali kwali. Era akalulu n'akawangula mu bulungi, twakamuwa mu bulungi era n'akawangula. Newankubadde nga yali takola ki taliyo. Bigambo nina bitono, mwebale nnyo mwebalire ddala bannaka era twongere okugenda mu maaso n'okuwagira mukyala Nantaba. Amanya Salongo Karimu nga nsinzira Bbaale. Salongo Karimu nga nsinzira Bbaale. Kituufu Honorable Nantaba bangula mu Malaali ali agent yen awatali agent yen omusango gw'emmere fwa waffe Bbaale tuli bayala nnyo kuba tugobeddwa ku ttaka tetulina we tulima. Bwe tukuba omulanga eri mu gavumenti netuweereza emmere Nantaba yagituusa mu bujjuvu bwayo nga tevudde kwadde ensawo emu era negabwa nga tewali na kugamba nti bino zibuze. So bano bagiremesa okubba be bakola bino. Emmere teyaliwo mugamba nti yagireeta kugigaba lwa kalulu, nedda yali yaabu bantu njala kuwona njala. So kale abe Kayunga naddala b'Ebbaale tubakubiriza tubeere bagumu, twongere okufumira ku ttaka, tusabire mama Kayunga ebyo byonna Katonda yabikola era tujja kubiwangula.